fast-tracked and moved forward faster. And we have taken that very seriously. We have made commitments here because we were all here with heads of departments, the Secretary of the Presidential Delivery Unit, because the President sent us to ensure that we are in tandem with the leaders of MURANG'A in moving forward activities, including some that he himself has committed himself to with the people of MURANG'A, especially as you've heard the Kenneth Matiba Hospital. So I will not go sector by sector what we have agreed. A huge document is going to be produced, a report by our team, led by the Secretary, the Presidential Delivery Unit, and our Secretary Implementation and the team from the Office of the President. But I want to promise, again publicly, the leaders of MURANG'A, that we will do our best. There is no room for games, and there is no room for time wasting and resource wasting. Our President has required us to ensure that now that the financial year is beginning, every coin that is allocated to development in the budget goes to what it is budgeted to do. And this is our first regional consultations that we have had this financial year, and we have looked at a broad range of activities. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, moja kwa moja sasa tunafululiza hadi katika taasisi ya mitaala humu nchini KICD, ambapo mwandishi wetu Eli Logova ameweza kupata mahojiano ya moja kwa moja na gavana wa kaunti ya MURANG'A Mwangi wa Iria. Na moja kwa moja mwenzangu Eli Logova, tujuze ni yepi ambayo ameweza kujiri, na vile vile ni yepi gavana Mwangi wa Iria yuko nayo ili tuweze kuyapata kwa kina zaidi. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, naarifa kwamba kuna mushkile wa sauti, lakini swala hilo linatatuliwa katika muda mchache ujao ili uweze kupata mahojiano ya moja kwa moja. Hivyo basi mpenzi mtazamaji, matangazo haya vile vile unayapata kwenye ukurasa wetu wa Facebook TV47 Kenya, ingia kwenye Twitter TV47KE, na vile vile kuweza kufuatilia taarifa hizi kwa tovuti yetu maridadi kabisa ambao ni www.tv47.co.ke. Moja kwa moja tunazidi kufululiza na taarifa zaidi. Afisa wa upelelezi katika kaunti ya Narok Mwenda Ethaiba amehakikishia kuwa wanawatafuta waliochochea vita vya ukoo katika eneo la Narok Kusini na Narok Kaskazini, vita vilivyosababisha vifo vya watu 10. Kamishna wa tume ya uwiano na maridhiano NCIC Abdulaziz Farah amewataka wanasiasa kukoma kuchochea watu wao kwa misingi ya kujifaidi. Ifika siku ambapo tutakupata umevunja sheria, tutakuchukulia hatua tukisaidiana na NCIC, na sio lazima NCIC wakuwe hapa ndio tufanye kazi. Sisi tuko tayari na tuko hapa kufundishana mambo ya sheria kuhusu mambo ya uchochezi na zile makosa zingine ambazo watu wanafanya wakati wanaongea. Niambia watu uchochezi haitasaidia chochote, kwa sababu uchochezi imepelekea watu kukufa, watu wamepoteza maisha. Mpaka sasa kule Narok South na Narok North karibu watu 10 wamekufa, na tunawatafuta wale ambao wameleta hiyo uchochezi ambayo imeishia kuleta vita na watu wamekufa. Wale ambao wamefanya hayo tunaendelea na uchunguzi, na kuna watu wengi ambao tunachunguza, wengine wameandika statement, na baada ya kuandika hizo taarifa bado tunaendelea kutafuta hasa kiini cha hii vita imetokea wapi. Na niwaambie kwamba wakati wa kuvunja sheria umekwisha. Hapa Narok tunataka watu wakae na amani. Kenyans, we must live as brothers and sisters, and for those who are bent on creating disharmony in this country, the law will not forgive you. The long arm of the government will catch up with you. NCIC, the National Police Service will catch up with you. And therefore, every Kenyan, individually, collectively, it is our responsibility to make sure that this great country is in harmony with this.
Na bila shaka mpenzi mtazamaji, tukitoka katika kaunti ya Narok tunaelekea katika taasisi ya utayarishaji wa mitaala ya ICD, ambapo mwandishi wetu Eli Logova sasa yuko anke kabisa kuweza kukujuza yanayojiri, akiwa na mahojiano na gavana wa kaunti ya MURANG'A Mwangi wa Iria. Kwako Logova, uweze kutujuza ni yepi ambayo yameweza kujiri katika kikao hicho. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, naarifiwa tusonge mbele, lakini tutakuwa tunakuletea taarifa hiyo katika taarifa zetu ambazo zinakujia hapo baadaye. Tukisonga mbele ni kuwa kwa kile kinachoonekana kutakuwa na maneno ya kupendeza kwa gavana WAIGURU. Naibu gavana wa kaunti ya Kirinyaga Peter Ndamberi ametaka uchunguzi kuanzishwa ili kuweka wazi matumizi ya fedha za kaunti hiyo. Haya yanajiri huku gavana WAIGURU akikwepa msumeno wa kubanduliwa wiki iliyopita baada ya kamati maalum ya seneti kusema kwamba madai dhidi ya WAIGURU hayakuwa na uzito wa kubanduliwa. Hata hivyo, wawakilishi wadi wa Kirinyaga wamesema kwamba watasema kwamba kuwa kuponyoka kwa WAIGURU sio mwisho wa mchakato wa kumbandua. Nazi tujibu. And I would want to say that we all belong to Kirinyaga and we shall live as Kirinyaga people. Si ni kweli? I would want to hate kusikia kuna MCA ambao hawezi fanyiwa kazi because of their political affiliations. Ama kuna sehemu tuseme kama hii hamtatengenezewa barabara kwa sababu MCA wenu amesema hivi ama ile. We deserve service equally in the entire county and in the entire country. Na mpenzi mtazamaji, tukielekea Kilifi ni kuwa kundi la kina mama 200 la wauzaji samaki limefaidika na msaada wa boti 3 zitakazo wasaidia katika shughuli zao za kila siku. Kulingana na kina mama hao, boti hizo zitawasaidia kuvua samaki na kuziuza, hii ikiwa ni njia moja ya kutowategemea wanaume wavuvi. Isitoshe, samaki watakazovua kutumia boti hizo zitawasaidia kuuza katika hoteli na migahawa ili kujipatia riziki. Utapata samaki ni wengi, lakini utapata baadhi ya kina mama hawahifadhiki katika wale samaki. Nikaamua kama mama kuunda hii group ambao ni Pweza Women Group. Nikaitisha wenzangu, nikawashauri na nikawaelezea kwani sisi hatuwezi. Akasema sisi tunaweza. Tukaamua kuja kuunda sasa group ambayo inajiita Pweza Women Group. Tumefanya registration tukiwa watu 33. Na kila tukizidi kukua kina mama sema mimi pia nataka chama, na mambo ingia. Kufikia sasa hii tuko grupu ya watu 55 kina mama. Tumefurahi sana kwa sababu ya kansela wetu. Hatujasikia hapo kansela ambaye ametoa chombo kwa kina mama katika bahari hii yetu ya Kilifi Central. Hata hii ndo mara yetu ya kwanza. Yani ni ndoto katika Kilifi Central Beach Management Unit na county. Tumefurahi sana kwa miradi ila leo tutendea kama mama. Sahi hata tuona kwa ofisi yake kwenda kuomba basari, hata tuona kwa ofisi yake kwenda kuomba unga. Tunapanga makubwa zaidi. Leo tumeanza na kina mama hawa na vijana hawa, na naamini kesho wao wenyewe tayari. Maana tukipiga hesabu rahisi, boti moja tuseme kwa mfano kwa siku wapate samaki kilo 1000. Hata wakiuza reja samaki wale kwa shilingi 200 kwa kilo, hapo unaona ni kilo kwa boti moja imetia 200,000 tayari. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, tukizidi kusonga mbele ni kwamba waziri wa Wizara ya Kilimo Peter Munya amesimamisha uagizaji wa sukari ya kahawa mara kuingia hapa nchini. Pia amesimamisha leseni za uagizaji wa sukari ya aina yoyote kama njia moja ya kuzuia sekta ya sukari kuporomoka. Alisema baraza la mawaziri limeidhinisha kufutilia mbali deni la shilingi bilioni 62.5 na pia limeidhinisha kukodishwa kwa viwanda vya sukari vya serikali. Suspended all brown sugar imports into the country with immediate effect until further notice.
suspended pre-shipment approvals and extension of all sugar import permits with immediate effect until further notice. Prohibited the importation of raw cane with immediate effect. Immediate effect, all applications for brown sugar imports shall be subjected to the sugar import-export regulations. This is a great incentive to farmers and investors in this sector. The government has taken deliberate efforts to revive the sugar industry to make Kenya competitive in the sugar value chain. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, matangazo haya unayapata ndani ya TV47 kwenye ukurasa wetu wa Facebook, ili uweze kumakinika kwenye TV47 Kenya. Vile vile weza kuingia kwenye Twitter @TV47KE. Vile vile sasa mpenzi mtazamaji, imebainika kwamba huenda gavana wa kaunti ya Bungoma Wycliffe Wangamati akatimuliwa. Mwandishi wetu Wanji Sostin amekita kambi na sasa anatujuza taarifa hiyo. Makundi haya yanasema kwamba baada ya kusafisha bunge, kwa sasa macho yanaelekea kwa serikali ya kaunti. Majimbo hukumu ambaye ni mwenyekiti wa jopo litakalo tathmini madai ambayo yamewasilishwa na mashirika haya, amedokeza kwamba ni wajibu wa bunge hilo kuyaangalia madai hayo ndani ya siku 60, wakianzisha mchakato huo wiki ijayo. Mchakato huo wa kumtimua gavana Wangamati unatekelezwa kwa msingi wa madai ya kutumia afisi visivyo, ufujaji wa fedha za umma miongoni mwa mengine. Tutaanzia kazi wiki ijayo. Tutaweka katika magazeti kuhakikisha kwamba kila mtu anajua ya kwamba tumeanza process hiyo petition. Tunahakikisha wananchi ya kwamba we are going to be very fair kulingana na vile sheria inavyosema, na tunataka petitioners walete ushahidi wa kutosha, na pia tutawauliza wananchi wengine ambao wako na interest katika hiyo petition, if they want to be enjoined. Sisi tutawapa hiyo nafasi, kwa sababu sisi tumeletewa kama ni ng'ombe, tumeletewa ng'ombe kwa machinjoni. Sisi kazi yetu ni kuchinja. Hatukutarajia kuwa hivi leo tutaletewa petition from the public inayotuambia kuwa yeye awe impeached for misuse of public resources na kutumia nafasi ya ofisi yake kwa matumizi mabaya. Iwapo kuna mtu alikuwa anamengojea, anafikiria assembly itasambaratika, lake halipo. Sisi tumeamua tunatetea wanyonge. Hata hivyo umetupilia mbali semi za waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa, wakisema kwamba hawataruhusu ufujaji wa mali ya umma kwa msingi wa kupigana na janga la corona. Angaambia magavana pia wasianze kufuja sheria kwa ajili ya mambo ya COVID-19. Awaambie wafanye kazi kulingana na sheria jinsi walivyoapishwa. Sasa yeye hapo pia aangalie sheria, atetee mwananchi, asitetee gavana kwa ajili amefuja pesa ya mwananchi. Hilo wamemwapisha naibu spika Stephen Wamalwa diwani wa Mitua Soisambu baada ya kujiuzulu kwa Msai Simiyu siku chache zilizopita. And the Republic of Kenya in the office of Deputy Speaker of the County Assembly in Bungoma County. So help me God. Wanji Sostin, TV47, Bungoma. Na mpenzi mtazamaji, gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya alikabiliwa na kibarua kigumu mbele ya kamati ya bunge la seneti kuhusu uhasibu wa fedha za umma, kuelezea kuhusiana na mradi wa afya ya mama na mtoto, mradi unaogharimu shilingi milioni 269. Akizungumza mbele ya kamati hiyo, Oparanya alisema kuwa mradi huo unanuia kuwafaidi kina mama 5,000, maseneta wakibua maswali kuhusiana na uhalali wake na iwapo mradi huo utadumu. Mwandishi wetu Lizu na taarifa hiyo. Akifika mbele ya kamati inayoongozwa na seneta wa Kisii Sam Ngeri, gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya ametakiwa kueleza jinsi mradi wa shilingi milioni 269 ungedumu. Oparanya pia ametakiwa kuweka bayana data ya akina mama watakaofaidi na mradi huo. What happened to the 269,000? Whether you are able to 269 million? Whether you are able to verify, because here you attempted to respond to it here, and you said 107,735 million has been paid out. There is 161,596,620 which you are saying it's pending verification. Could you kindly tell us how you intend to verify this, and also how you intend to make sure that those mothers have received the money? During the period under review,
you had some money, 22 million, and you had outstanding payments that you had not made. So the question was, if such a beautiful program should be implemented or is being implemented and you have money in the account and you are not paid, I believe that you have addressed, but the concern that is not visible from your response is this one. Aidha, Oparanya akisisitiza kufikia sasa wamelipa zaidi ya shilingi milioni 90 katika mradi huo wa kina mama na kuwa zaidi ya kina mama 13,000 tayari wamefaidi na mradi huo. And the sustainability of this program, that's why the County Assembly thought it fit to come up with the legislation that now provides 3%. If you look at now the accounts we have, I think we have provided about 100 million based on that particular legislation. Maseneta wakiibua maswali kuhusu pesa kulipwa kwa kina mama baada ya mwaka mmoja badala ya wakati mtoto amezaliwa. Is this program viable really if you are paying as late as after 1 year? So the purpose of the program again is being defeated, Governor, through the chair. So if you pay a woman after 1 year and you want to convince this committee that that money is supposed to curb malnutrition, that money is supposed to curb newborn mortality, I think this amounts to misuse of public funds. Gavana Oparanya akisisitiza kuwa huu ni mojawapo ya mradi ambao anajivunia na hamna fedha zote zilizopotea. If you add together, we have attempted to pay that because those are the mothers on the program anyway. But the other one, 161, will be based on projection, on verification. So we can pay the whole of it, we can pay less, or we can pay more. Bali na hilo, maseneta waliibua maswali kuhusiana na shilingi milioni 10 zaidi zilizolipwa kwa bunge la kaunti ya Kakamega kinyume cha sheria katika bajeti ya mwaka 2017-2018, kamati hiyo ikitishia kumchukulia hatua wakati wa kuandika kwa ripoti yake. Elizabeth Mutuku, TV47 Nairobi. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, tukitoka hapa jijini Nairobi tunaelekea katika kaunti ya Kiambu. Ni kwa vituo vyote vya polisi katika eneo la RUIRU sasa vitapata hati miliki za ardhi ili kuepuka mizozo ya mara kwa mara na waliotoa ardhi hizo. Mwandishi wetu Werumwangi ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Idara ya polisi humu nchini imeanzisha mazungumzo na tume ya ardhi nchini NLC kuona jinsi vituo vya polisi ambavyo havina hatimiliki vitapata hatimiliki zao. Hii ni kauli ya naibu wa inspekta wa polisi Edward Bogwa wakati wa ziara yake katika mtaa wa Githurai 45 kufungua kituo kipya cha polisi katika mtaa huo. Baadhi ya vituo vya polisi vimekuwa na mzozo wa umiliki wa ardhi zilipojengwa, kisa cha hivi karibuni kikiwa ni kituo cha polisi cha Kamwangi Gatundu Kaskazini kupewa ilani ya kuhama na mahakama baada ya mzozo wa kipindi kirefu na kundi la wakulima la Kiambu Planters Association. Wananchi walidemand wajengewe polisi. Polisi kaja ikajengwa hapo either na community or kama member of parliament or other people interested with security. But after that, some people start claiming the said piece of land is theirs. And it is only the court which can be able to determine the ownership of that piece of land. But Zide has in a dispute. We have engaged the National Lands Commission to issue us with that title deed. And most of the police land now we have title deed. Kituo hiki cha polisi cha Githurai kitakuwa na maafisa wa polisi 40. Sasa hali ya usalama ikitarajiwa kuimarika katika mtaa huu. Bogwa akizindua ujenzi wa kituo kingine kipya cha polisi eneo la Mwehoko ametoa onyo kwa polisi wanaohangaisha wananchi bila sababu na kuitisha hongo, akisema hawatasazwa na mkono wa sheria. Mimi nimeonya hawa kwa sababu nikipata ripoti kama hiyo, you choose either ufanyie wananchi kazi mzuri au uende nyumbani. So you must demand quality service from these officers. They are there to serve you, not to harass you. Mbunge wa eneo la RUIRU Simon King'ara ambaye anaendeleza shughuli za ujenzi wa vituo vingine viwili maeneo ya Mwehoko na Gatong'ora amesema kuwa idadi ya watu katika eneo bunge la RUIRU imeongezeka sana, hivyo kuna haja ya kuimarisha huduma za usalama. Tuko na watu wengi na ndio watu waweze kukaa kwa amani na uwiano, itabidi tuwe na usalama wa kutosha
na mikakati ya kutekeleza usalama ule, na ndio sababu tukaona ni muhimu kualika wakubwa wetu serikalini kiusalama. Wenyeji wa maeneo ya Githurai na Mwihoko wameelezea furaha yao kuwa sasa usalama utaimarika, kwani walikuwa wanaenda mbali sana kutafuta huduma za polisi. Huduma ilikuwa mbaya sana, lakini ni sababu tulikuwa tukienda mbali sana. Tulikuwa naenda mpaka Githurai. Hakukuwa vile kubaya, but tulikuwa tunaona sasa vile population inazidi, mambo inaweza haribika kama hatuna police station. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka mtaa wa Githurai, eneo bunge la RUIRU, mimi ni Wero Mwangi. Na mshukran sana mwandishi wetu Wero Mwangi. Tukisonga mbele ni kuwa baraza la kidini lililotwikwa jukumu la kubuni mikakati ya kurejelewa kwa shughuli za kidini linatarajiwa kutamatisha kuandaa ripoti ya mapendekezo yake. Baraza hilo linatarajiwa vile vile kuwasilisha ripoti ya mapendekezo hayo kwa Rais Uhuru Kenyatta kufikia Jumapili. Mwandishi wetu Eli Logova alituandalia taarifa hiyo. Baraza lililotwikwa jukumu la kutathmini ufunguzi wa maeneo ya ibada sasa lina siku 3 kuwasilisha ripoti yake kwa Rais Uhuru Kenyatta. Baraza hilo limetamatisha shughuli ya kukusanya maoni kutoka kwa umma. We have interacted with many people. We have interacted with many religious leaders and continue to receive many suggestions which we wish to incorporate so that the whole entire country and all people we know in our country believe in God can be as best prepared as we can at the time when we'll be having the places of our public worship once more reopening. Hii leo baraza la magavana limewasilisha mapendekezo yake kwa baraza la kidini likitaka kuwekwa kwa masharti kadhaa ambayo yatazingatiwa na Wakenya iwapo shughuli za kidini zitarejelewa nchini. Baadhi ya masharti hayo ikiwa ni kusitishwa kwa mikutano ya hadhara ya kidini, kuzingatia masharti ya Wizara ya Afya na kuwepo kwa idadi ndogo ya wanaohudhuria ibada. We do appreciate their new forms of worship. It's something that I asked that these new forms of worship like the home worship, the online worship and so on, things that are becoming more regular even after COVID, those it is my prayer, my personal prayer, they would be institutionalized. Wakati huo kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka amewataka Wakenya kutokimbilia maeneo ya mashinani iwapo Rais Uhuru Kenyatta atatangaza kufunguliwa kwa mipaka siku ya Jumapili. Now I want you to know, fellow Kenyans, that our elderly people live in the villages. So there's a real threat that you are now going to transmit this virus to the aged Kenyans who are in the villages. And we are actually very far from some of these hospitals. So we must be prepared. Baraza hili likitarajiwa kuwasilisha ripoti yake kwa Rais Uhuru Kenyatta siku yote kutoka leo. Ni wazi kwamba Wakenya wengi wanasalia kuwa na matumaini kwamba shughuli za kidini zitarejelewa japo kwa masharti. Eli Logova, runinga TV47, Nairobi. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, kufikia hapo ndipo tunatamatisha matukio mtambuko siku ya leo, lakini usikose kuungana na mwenzangu ikitimu mwendo wa saa 7 Linda Alela kwa taarifa hizi na zingine kwa kina zaidi. Shukrani kwa kuwa mtazamaji mwema, na vile vile shukrani kwa kikosi chote ambacho kimeweza kufanikisha taarifa hizi za matukio mtambuko. Wa kwetu wananiita Joashua Mtare. Ukuwe na utazamaji mwema usiokuwa na bugdha wala tandabelu lolote. Kwaheri kwa sasa.